Africa, say it louder. Say it louder. Salam alaikum. 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 Assalamu alaikum. United we stand, divided we fall. All we need is freedom. All we need is freedom. Free Africans free. Free Africans free. Free from slavery. Free from slavery. Free yourself from slavery. Free yourself from slavery. Free yourself from slavery. Free from slavery. Free from slavery. Yeah. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, African one. If you wanna be free, the most simplest one in the world. Get yourself the better with the reggae music coming straight to you from the one of the most peaceful man. So many lying down on the streets, whatever them with their guns in the hands. Get yourself the most free time. I preach about freedom. Preach about freedom. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here to speak the word. We're here to stop the war. Better look on the street as a lesson, youth. Stop violence as a lesson. You have to listen and be a man. The music we are doing is not a music for fun. We are preaching, hear it loud and clear. Ain't night and day, no slipping it out. Better preach, let the people hear. Better preach, let the blind feel. The sound of freedom and love. The sound of freedom and love. The sound of freedom and love. The sound African one love. Salam alaikum. Morocco. Salam alaikum. Libya. Salam alaikum. Tunisia. Salam alaikum. Nigeria. Salam alaikum. Niger. Salam alaikum. South Sudan. Salam alaikum. Sudan. Salam alaikum. South Africa. Salam alaikum. African one salam alaikum. African wonder. Salam alaikum. Let's unite and be free. Salam alaikum. United we stand. Salam divided we fall. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Assalamu alaikum, everybody. Good morning and good evening somewhere in the part of the world. But I believe so. It is 8 p.m. in Juba right now, 8:03, I believe so.
It is 11 p.m. where I am here. Still yesterday. We are still on Tuesday here, but I already Wednesday back home. أهلا مشاهدي الأفاضل، مشاهدين Concerned Citizen of South Sudan. أهلا بكم في أبسود جديد من برنامج Concerned Citizen of South Sudan. كما ترون في أصفر الشاشة عنواننا اليوم هي أهمية تغيير السياسي والأحوال الاقتصادية في دولة السودان الجنوبي. احنا نتطرق لمواضيع عدة من هذا الجانب، وأنا قصدت البرنامج اليوم إنه يكون في هذا الوقت بالذات، لأنه في في معظم الأوقات نحن بنعمل البرنامج في أوقات مسائية في الوطن، ولكن اليوم هيكون صباحا حتى يتمكن الذين يريدون المشاهدة مباشرة من مشاهدة هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا في برنامج كنسان سيدنا ساوث السودان. أتمنى على الناس المشاهدين إن يقوموا بمشاركة الفيديو بتاعنا اليوم. شيرت، عملوا مشاركة يعني لجروبات ولناس الغير موجودين ولأصحابك في ماسنجر وفي وال بتاعك تايم لاين everywhere. Also ممكن تعمل شير في يوتيوب and please ما تنسى don't forget to subscribe our channel في يوتيوب under John Cor Mayol في يوتيوب John Cor Mayol. I know معظم الناس الآن بدأوا يتشاهدون برامجنا عبر اليوتيوب، لأن طبعا في يوتيوب does not reveal the who is watching, and so that's a good thing because for security reason في ناس في جوبا، في ناس في أول، في ناس في ملكال، في مناطق عدة في أرض الوطن يودون دائما أن يشاهدوا برامجنا، لكن الناس بتكون خايفة. ولو بقى في مجال إنه يقدر يشاهدوا في يوتيوب this is a good thing. عشان كده أنا بقول لك أنت شير البرنامج ده في يوتيوب، شيره في فيسبوك، شيره في كل مكان، رسل في ايميل، رسل في واتساب، رسل في جروبات wherever you have that opportunity to share البرنامج ده. لأننا هنا نستمر في برنامج بتاع civic education لمواطنينا في كل مكان من ربوع البلاد المهزونة. فبليز جو اهيد اعمل شير. زي ما انا قلت اليوم احنا قصدنا ان نعمل البرنامج ده في الوقت ده بالذات عشان الناس دائما ما بيلقوا فرصه يقدر يشاهدوا، ولو في ناس كمان عايزين يشاركوا في البرنامج اليوم انا ممكن اعطيهم فرصه ونعمل دروب لللينك هير. الزول اللي بيقدر بيجي داير يشاهد داير يشارك يقدر يشارك بما عنده. مجددا ثانك يو. انا مبسوط بانه اكون معكم، ولكنني اريد ان ابدا زي ما قلنا نحن نتكلم عن اهميه التغيير السياسي وسوء الاحوال الاقتصاديه في دوله السودان الجنوبي. طبعا افريقيا ككل متاثره بالاحوال الاقتصاديه وقضايا الديمقراطيه، لانه في دول فيها ديكتاتوريه ولكن ليس على مستوى نحن اللي بنعانيه في دولة السودان الجنوبي. فأنا داير أبدأ من غرب إفريقيا، أنا داير أبدأ من دولة السنغال. وأنا قبل فترة كنا قاعد نناقش مع زميلي أستاذ دين كولومبوس، كنا قاعد نناقش عن أهمية الديمقراطية وعن أهمية الشعب، إنه كيف الشعب يشارك. فأنا أعتقد إنه أستاذ دين كان وضح لي كلام كده، بيقول يا أخي أنت عارف عشان الشعب لو شعب عنده will when there is when الشعب عنده will عشان to be led, and then process of democracy is likely to be easier. Also I can add on that إنه لو الشعب عنده المقدرة إنه يجيب تغيير ويثق في القائد اللي هو بيثق فيه، لما يكون في ثقة بالنسبة للقائد أو when there is a trust, when a nation, when citizens are trusting on someone, on somebody, they are likely succeed, and they are likely the democracy prevails. And actually that's so interesting, and that's why I'm saying that أنا ببدأ شنو من غرب أفريقيا. أنا ببدأ من دولة السنغال. دولة السنغال التي أجرت فيها انتخابات مؤخرا، في انتخابات قاموه في وين؟ في دولة السنغال.
دولة السنغال انتم عارفينها هي دولة بتستمتع بالديمقراطية، ولكن في غضون سنة وثلاث سنوات الماضية بقى فيها مشاكل. الرئيس الحاكم اللي هو كان جاب الانتخابات في البلد وعاوز يقعد في السلطة، يعني هو داير يبقى مكر، يعني لانه شايف في اخوانه في region sometimes they come and they stick to the power and they don't want to leave it because power is so sweet. لما تكون قاعد في كرسي ومرتاح و red carpet and all these things meeting the dignitaries or world dignitaries and so forth. ف هم ما داير يمشي، فهو قام عمل شنو؟ قال يا اخي داير عمل بوستبون للانتخابات، والانتخابات ده تجرى يعني بعد 9 شهور من تاريخ اللي كان مقرر. المفروض الانتخابات يكون شهر فبراير اللي هو الشهر الماضي، وشهر الماضي يعني المفروض يقوم فيه الانتخابات. فهو قال يا اخي لا يا اخي الانتخابات ما يقام وشنو ما عارف ايه، وجاب اكسكيوزز. وفي oppositions زعماء المعارضه قد تم في سجون بما فيهم عثمان سونكو. طبعا عثمان سونكو ده راجل معروف جدا جدا في السنغال. وايضا دمسي اللي هو في الزول الفاز بالانتخابات امبارح. طبعا he's the youngest president في مستوى في غرب افريقيا، لان طبعا ابي احمد كان اصغر لما جاء في السلطه في اثيوبيا. لكن the youngest African to be elected by the people, to be elected straight. فالناس كله كانت في سجون، دخل نازل في سجون منهم المتهمين وما اعرف ايه. لكن الشعب ثار زي ما انا قلت قبل، لما الشعب يكون عنده اراده الشعب لا تقهر. لما الشعب يقول no we cannot take it anymore, we don't want dictatorship, we don't want authoritarian, we need democracy to prevail. So هنا we can go about the business عشان يكون في changes. وانتم عارفين في غرب افريقيا فرنسا، دولة فرنسا is still dominating. حتى الدول الموجودة في فرانكفورت they are using عملة فرنسية، والموارد بتاعهم فرنسا دايما بيشيل الموارد بيستغل الموارد عندهم، بيشيل الموارد ويمشي يستغلون في اوروب، وبعد كده شنو يجي يرجعوهم. والسكان المحليين في منطقة غرب افريقيا ما بيستفيدوا. So عشان to make sure the story short نزل ودهم في السجون، والرئيس قال يا اخي داير يمد فترته عشان يقعد فتره زياده، وعشان الانتخابات ما يعملوا في الفتره ده. وداير يجيب زوله، طبعا داير يجيب زوله، لانه في سنغال في الدستور بتاعهم في 2 terms only مرحلتين، المرحله الاولى تفوز، المرحله الثالثه تفوز، الثانيه تفوز، ما في ليك تجيب ثاني في المرحله الثالثه. فهو عرف انه كده هو ماشي، فلكن داير يجيب شنو؟ داير يجيب زوله عشان هو يكون في الانتخابات. ودى نزل في السجون زعماء المعارضه، وهو قال شنو؟ قال ما في انتخابات، عمل باسبور الانتخابات، والانتخابات هتكون بعد 9 شهور. ولكن المحكمة العليا في دولة السنغال، طبعا أنا قبل كده أنا تكلمت هنا كثير، أنا قلت يا أخي لازم المؤسسات تكون مستقلة، إن مؤسسة العدل وزارة العدل تكون مستقل، القضاء تكون مستقل، البرلمان تكون مستقل، وبوليس يكون مستقل، والجيش يكون مستقل. ما يكون الامراض لا زي الموجود عندنا دي، كلها الامراض كلها مع بعض، كلها متداخل مع بعض. والرئيس هو القائد الاعلى، وهو يا بغرر القانون، هو يا بغرر للجيش، هو يا بغرر للبوليس، هو يا بغرر حتى الجامعات. وانتم عارفين كل بيعين اللي هو هنا فايس تشانسلر بتاع يونيفرستي، هو اللي بيعمل فاير. اوكي. اما في دوله السنغال حاجات دي كلها منفصله. ليه؟ This is how they want their thing to go. اوكي. فلما الرئيس قال لا يا اخي ما يكون في انتخابات وشنو عشان هو يقدر يجيب زول، طبعا الشعب عمل التظاهر وطلعت برا، و في مهامين قدموا شكاوى ومشى للمحكمة العليا، والمحكمة العليا قررت ما في كلام زي ده violation of the law, violation of constitution. الانتخابات لابد ان تقام في وقتها، لازم انتخابات تقام في وقتها. في زمن ده زي ما انا قلت لك في قانون كمان عمل له باس في البرلمان، يعني شنو؟ يعمل عفو العام لناس زعماء اللي كانوا ودهم في السجون، اجبروه رئيس اجبروه، وفي في 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 نايدا وفي البرلمان تم اجازه القانون بيعفي شنو الناس اللي في السجون. الناس اللي طلعوا برا. اوكي. عثمان سونكو طلع برا، لكن عثمان سونكو عنده
متهم غايته بجريمه كده، قال ارتكب شنو، اختلس 3 مليون دولار في فتره الاوان الاخيره. لكن القضيه ده خلاص عفوا عنه، بس في قضيه عنده قضايا اخرى. اما هنا ده بارتنر بتاعه الرجل الشاب اللي هو 44 سنه، وكان متحالفين مع بعض، طلع من السجن. اما اسن سانكو فعمل اندورسمنت لمين؟ للود اللي اسمه دمسي فايده، انه هو الرجل الثاني، لانه هو كان عارف ان الحكومه ده هيقوم يعمل تاكتيك، انه الرئيس هيعمل تاكتيك عشان شنو؟ تبلو ذم اواي، انه ما يجي في انتخابات. بالضبط كده زي نفس الخطه سلفا كير قاعد يعمل الان، يعني في تسجيل، عملوا قانون تسجيل الاحزاب السياسيه، وعشان ما الناس تسجل. طبعا التسجيل كان ب 20,000 جنيه ساوث سودانيز باوند، 20,000 باوند ساوث سودانيز. لكن الان رئيس سلفا كير هو جاء وقال في كلام اسمه شنو؟ قال اكزيكتيف الكشن. ما انا ما سمعت الكلام ده حصل في العالم، انه يعمل اكزيكتيف، سلطه تنفيذيه هم اللي يمشوا شنو للانتخابات. يعني هو مكتب بتاعه مكتب الرئاسه، ومكاتب بتاعت شنو بتاع الجفرنرز، اما البرلمانيين وما اعرف ايه دي ما يمشي في الانتخابات. شايفين الكلام ده كيف؟ ده خطته هو ليه؟ عشان البلد يكون من غير برلمان، وهو يدي لنفس ينادي التشريعيه شرعيه، لانه طبعا شرعيته انتهى، عمل فترات وامداد وما في اي نتيجه، وما تم تنفيذ اتفاقيه السلام. الرئيس ده قام عمل شنو؟ هو كان شايف انه الابوزيشن ده وقدر عليهم خلاص، طالما ده في السجن، لكن دي طلعوا من السجون الان، وهو شايف كده ما كان بيكون في فرصه ثانيه بالنسبه لهم، لانه كده الارضيه بتكون خصبه لناسه. هو عارف انه ناسه الزول اللي هو داير يجيبه ده از نوت بابيلر، بالنسبه الناس ما دايرينه، لان طبعا هو ستيل مع النظام البائد، مع رئيس انكمبن. فقام عمل ديستراكشن، عمل كلام فارغ ده كله عشان الابوزيشن ما يقدر يوين في الانتخابات وحاجه بالشكل ده. لكن شوف، اراده الشعب لا تقهر. يعني الشعب لما يقرر، والشعب لما يريد الحياه، لما الشعب يقول لا، لان احنا نازل حاربنا 21 سنه 22 سنه، لما نقول كلمتنا ما في زول بيقف قدامنا، ولا ميادين ولا الزفتي ولا ايه، ما في حد بيقف قدامنا. الشعب في السنغال قال الرئيس الانكمبنت اللي انت ماشي ده ما تقدر تقف قدامنا، مش هتسجن الجماعه دي. لو سجنتهم اوكي، هنا برضو هنتكلم عن البرلمان وهنمشي المحكمه العليا ونازل طلعوا برا. وفي النهايه شنو؟ الرجل اللي كان هو مجهزه في الانتخابات وقف في الانتخابات. اما الشاب ال 44 سنه، شاب، المهم شاب في افريقيا بيقولوا شاب، ال 44 سنه وقف في انتخابات، وعثمان سونكو عملوا اندورس، قال ده كانديديت بتاع، لانه عثمان سونكو ما بيقدر يجيب. جاز وات، وفاز بالانتخابات بنسبه 57%. ده قبل النتائج ذاتها ما جات، يمكن يكون هسه ممكن يكون كم 60 ولا كم 70%. اوكي. اما الرجل اللي كان مهيئه، اللي كان عملوا اعداد رئيس السنغالي الماشي outgoing president، ده جاب 31 بس في المئة في الانتخابات. اتخيل الود ده، الشاب ده فكوا من الحراسه 10 يوم فقط، وقاد الانتخابات وفاز بالانتخابات في يوم عيد ميلاده. الشعوب لا تقهر يا اخوه واخوات، مهما كان ومهما تكالب ومهما تربص ومهما ديكتاتور عمل جذور ودفع اموال باهظه طاهله جدا للناس، وعمل ايه وبرايبنج بيبل وعمل there is no way اراده الشعوب لا تقهر. الجماعه ديل طلعوا من السجن وفازوا بالانتخابات، من السجن الى الرئاسه. لا تستبعد الناس اللي احنا المقهورين ديل، في مننا بدهم سجون باللبط، في منه عمل لهم بلاوي. لما الشعب يطلع بكلمته لا تستبعد ولا تستغرب أن يكون زعيما لدولة السودان الجنوبي شخص في السجن، أو شخص مقهور، أو شخص ضعيف، أو شخص لا حد يعرف عنه من قبل. أنت فاهمين الكلام ده كيف؟ إرادة الشعوب لا تقهر. رئيس الفكير زي ما أنا قلت لكم طلع اليومين ديل بكلام إنه عشان الحزب يسجل لازم يدفع 50,000 دولارا. 50,000 دولارا. من أين يأتون بهذه أملاك وهم لا يسيطرون على البترول؟ لأن مين اللي بيسيطر على البترول؟ هو رئيس الفكير وحزبه، هم اللي بيسيطر على البترول. طيب الأحزاب دي هتيجي من وين؟ من القروش.
والمعروف إنه كان تسجيل بكم؟ ب20,000 جنيه سودانيز، which is أقل. لو ضربنا 20,000 زاد بيكون أقل من كم 10 دولار تقريبا، لأن الآن ال100,000 $100 اليوم، $100 في دولة السودان الجنوبي بقى كم؟ 225,000 جنيه ساوث سودانيز باوند. $100 بقت كم؟ بقى 225,000. قبل اسبوعين كان 150,000، وبعده كان 180، وكان بقى 200، وبقى 210، واليوم بقى 225. شايفين الكلام ده كيف؟ بقى 225. فالرئيس ياتي عشان يقدر يعمل عجز، لان في ناس طبعا، في ناس لسه، في ناس من احزاب اخرى لسه هم ما عارفين ذات انه الحكومه دي عامله تاكتيك. مهما عملوا وهم صابروا وقالوا يا اخي هنا ده السوق الكذاب لحد ما نوصل داره، اتس اوكي ليتس جو. لكن شوف بيعمل فيهم، قال لهم انتوا عشان تسجلوا، لانه هو رئيس كير وعارف شعب السودان الجنوبي. انتوا مذكرين ناشونال دايلوج اللي هو قام بتقويض عمليه السلام بتاع اديس ابابا 2015. فقام مشي وقف في الناشونال ليجيسليتيف اسمبلي وقال ناشونال دايلوج is the only way forward. he initiated في ديسمبر 14 2016 عشان شنو؟ يخرب بو شنو السلام. ولكن هذا الشعب الأبي، هذا الشعب المصابر، هذا الشعب القوي، هذا الشعب الشجاع، اوكي، قد يكون الان البعض بيفكر بيقول ليه الشعب ده ليه كده؟ ده هذا الشعب الهارب 22 سنه واستمر وعمل ليه هم بس ساكتين؟ ليه هم بس خلى سلفا كير يعمل فيهم كده؟ ليه بس كده؟ اسمعنا، اوكي. ولكن هذا الشعب لما الناس مش سعالوهم في 79 محافظه، okay, 79 counties. There are some counties actually they were not included لأن المناطق دي كان فيها حروب في جنجل طلعوا برا بنتيجة واضحة. قالوا يا أخي، سألهم بسؤال واحد: what went wrong؟ فقالوا grand corruption, mismanagement, insecurity, all the corruption حاجات كله. قال ده الحصل. طيب what is the solution? How we can move from here? How we can get out from here? فقالوا if South Sudan has to see the light at the end of the tunnel, if South Sudan has to move forward, and then there is a need for President Salva Kiir Mayardit and Dr. Yang Majar Teng Dargon to exit political life. اخرج من هذا الباب، روح غور، اخرجوا من هنا. هذا شعب قال كلام ده. ورئيس الفكير كان يأمل أن يوافقه الشعب في الرأي، بالرغم من البطش والظلم والقهر بما فعلهم فيهم. لسه هو كان بيفتكر إن الشعب ده هيقول لا يا أخوي يا بني استمر. لكن الشعب قال كلمته، قال لا مور كير، ما في كير من اليوم، ما دارين كير، ما دارين بلاوي ده كله، لأن أنتوا جبتوا لنا بلوى وجبت لنا حروب، أوكي. وإحنا كنا عندنا كنا عندنا أحلام إنه بلدنا ده تستقر ويكون في التنمية ويكون في ويام ويكون في السلام وهارموني وكله ده كله وديسنسي. فقالوا كلمتهم، قالوا لا اخرج. guess what؟ بعد ما رئيس الفكير عرف الكلام ده الشعب قال كلمته، وناشونال دايلوج اللي هو كان بيعمل بوت ريبت وبيقول للناس ده الحل الوحيد، جاء اخذ الاوراق بتاع الناشونال دايلوج وختمهم في درج. and from that date nobody's talking about national dialogue. اوكي، سلام اديس ابابا انتهى وبدا الحرب من جديد من 2016 واستمرينا. ورياض مشار تم قيادته الى وين؟ الى بريتوريا في ساوث افريقيا في confinement. تم اغلاقه في confinement واثبت في المنفى هناك. ولكن الاوهال الاقتصاديه تدهورت واصبحت الدوله لا حول ولا قوه له. وتم اغلاق انابيب البترول من قبل الرئيس عمر البشير وطين بل والبلد بقى في مأزق. ولكن كير ميار ما تنسى انه هو اون فوكس، هو من اون وهو اون ذاته. فقام جاب مكيده جديده
مشي لنا البشير وقال يا اخي هنا ممكن نعمل خطه ونجيب رياض مشار من كونفاينمنت ونقول هنا بدنا نعمل سلام لان الوضع الاقتصادي ما كويس ونفتح انابيب البترول والامور تمشي من جديد. طبعا الشماليين كانوا عايزين شير اوف ذا لايون، قالوا اوكي برينج هيم، فجابوه، جابوا مستر دارجن وقال له يا اخي هنا هنعمل سلام، ومستر دارجن ما صدق، طلع من كونفاينمنت وهكذا. ولكن تم قيادته ودوه جوبا وتم إغلاقه في جوبا، ولا يمكن أن يسافر ولا تنفيذ السلام. ونحن من الذين كنا ندعو وبنناشد ونقول السلام ده ما ينفذ، لأنه ده كان تاكتيك من رئيس سلفا كير، لأنه هذا الرجل يريد أن يموت في كرسي، وعايز يموت في كرسي بيسر الزمم ويفعل ما يفعل. وناس كذبونا وقال يا أخي أنتم ناس ضد السلام وضد الوطن وهكذا، ولكن سلام 2018 لم يتم تنفيذها، ما نفذ ولا في compensation ولا في محكمة تحاجين ولا security arrangement ولا دمج القوات ولا كتاب الدستور الدائم ولا رسم الدوائر الجغرافية ولا وهزبوا يتناحرون كل لحظة حتى وصلنا إلى هذا اللحظة. يفترض أن تنفيذ اتفاقية السلام كان ينفذ في الأرض الواقع، ونهايتها يكون بالانتخابات حرة ونزيهة في دولة السودان الجنوبي. ولكن مستر ميادي لا ينوي في ذلك، لأن إذا أقيم انتخابات حرة ونزيهة فإنه لن يفوز، لأنه قهر الشعب وسرق الشعب وفعل ما فيه من الكفاية. ولكنه على يقين إذا أقيم انتخابات حرة ونزيهة فما في مجال له، فما يقدر. عشان كده أصبحنا في مربع الأولى، وأصبحنا معتمدين على الدول الأخرى، والدول الأخرى بتضحك علينا. إذن يا شعبنا، يا أبناء الوطن الأبي، قد رأيتم بما فعل بكم كير بأعينكم، رأيتم بأعينكم، أنتم شفت الكلام ده بعيونكم، شفت المعازق، شفت الفتن، شفت الانقسام، شفت الجهل، لأنه ما عمل تنمية، وشفت السرقة وشفت القتل وشفت السجون، وما في حاجة اسمها جو ملائم للحديث عن مسؤولية الوطن. يعني ما في حد بيحق عليه أن يتحدث عن مسؤولية الوطن، حتى ولو كنت مثقفا ما فيش، لا يسمح بالحديث، لا يسمح بالتجمهر، ولا يسمح بحوار في البلد. because الدكتاتور سلفا كير لا ينوي. إذن إحنا استعبدنا من جديد، we become slave للسيد سلفا كير، وأصبح فرعونا علينا. وانتوا عارفين الفراعنة اللي حكموا مصر، لما يموت فرعون كان بيدفنوه مع عبيده وذهبه. هذا ما يريده أن يفعله بنا، إن البلد ده يكون تحته ويتعذب ويكون تعبانين وما يشوفوا خير. ما فيش أصحاب الراعي. لذلك يريد سلفا كير أن يستمر الوضع هكذا، ونحن كثلة من هذا الوطن لا نريد ذلك. نريد رخاء، نريد تنمية، نريد أن يعيش شعبنا في ود وازدهار، ويكون في تنمية، ويكون في عدالة، ويكون في محبة بيننا، ويكون في وحدة، الذي من أجلها هاربنا عدونا مع بعض لمدة 22 سنة. لا نقبل في ذلك. إذن لو ما بنقبل بالكلام ده نعمل شنو؟ بنعمل كالآتي: كفاية إحنا قدرنا نتوحد ضد العدو اللي كان بيجينا من الشمال، قدرنا نتوحد وحاربنا العدو، أوكي، ومشينا مفاوضات ومضينا السلام وحاربنا العدو، ومشينا في ريفرندم اللي هو استفتاء، وصوتنا ضد العدو على إننا نخرج ويكون عندنا دولة ونكون مواطنين من الدرجة الأولى وليس من الدرجة الثالثة. إذن بنفس القدر ما فعلناه
يمكنه أن نفعله الآن باستثناء رفع السلاح. يعني ما ممكن نرفع السلاح في وجوه إخوتنا وإخواننا، ولكننا يمكننا الخروج عن بكر أبينا. كلنا نخرج للشارع ونقول كفاية يا مستر ميادين، ضيعتنا يا ميادين وضيعت البلد معاك. لأن جنوب السودان فيه ناس جينيوس، في ناس يمكن يودي بلد اللي قدام. ما بس جينيوس، في ناس عندهم شفقة، في قادة عندهم شفقة، في قادة عندهم ولاء، في قادة عندهم حب، في قادة عندهم يعني حب الوطن وقير الوطنية. لازم نحن ننزل ياخذ مجال عشان البلد ده اللي بيوديه قدام ده إنسان اللي بيحبه، وإنسان اللي بيحب ناس البلد ده، والإنسان اللي عنده الشجاعة، أوكي، الشجاعة الأخلاقية. الإنسان عنده شجاعة أخلاقية، وإنسان اللي عنده مبادئ برنسبل. ده اللي بيوديه قدام، ما إنسان اللي بينظر لنفسي ويقول يا نفسي أنت أشبعي ويستريحي. لا، أوكي. عشان كده بنقول أنت للشعب ده اللي بتقدر تحرر نفسك، لأن الآن أنت خلاص أنت مستعبد من قبل رئيس الفكير. كده شوفوا الوضع الاقتصادي في بلدنا. الوضع الاقتصادي ده يتطلب تغيير. التغيير حاجة كويس، حتى في بيتك أنت بتعمل تغيير. لو العدة ذاتها بقى قديمة وعندك شوية قريشات أنت بتجيب، ولو الستايل ذاته ما كويس انت بتغير حاجات دي. لو كان في اتجاه اليمين يمكن توديه اتجاه الشمال. التغيير شيء كويس. انت لو ما بتقدر تشالنج يور سيلف وتقبل التغيير، بمعنى انت ما تمشي لقدام، وانت دائما هتكون كده والاشياء الكويس بفوتك. فعشان كده بلدنا دايره تغيير سياسي، دايره تغيير عشان يكون في عداله، دايره تغيير عشان يكون في تنميه اقتصاديه، دايره تغيير عشان يكون في وحده، دايره تغيير عشان يكون في امن واستقرار. لان لو ما في تغيير ما يكون عندنا امن. لو كير لسه قاعد الناس هتموت في كل مكان في البلد. لو كير لسه قاعد احنا ما نقدر نزرع، لانه عمل اغلاق لكل المشاريع والتنميه. ما في كلير، ما في استراتيجيات قصيره واستراتيجيات طويله الامد. لا، انما عايز دوله السودان الجنوبي تعتمد على يوغندا وعلى كينيا، اوكي، حتى في المحصولات الزراعيه كل شيء بيجيهم من هناك. اذا ما هيكون في تغيير لو هو موجود. وعشان يكون في تغيير هنا الوضع هيتغير والحياه هتتغير للناس الصغار وللناس الكبار وللناس اللي بيكبروا. بيكون في مستقبل. قادر يكمل مدرسته بيكمل، لانه هيكون في مدارس وفي تغيير. في ناس هيجوا في البلد في الدوله دي في السلطه دي وهيخططوا، ولما يخططوا هيكون في مدرسه وهيكون في شارع. ولو في شارع انت لو مزارع وزرعت حاجاتك هيمشي السوق. ولو في مدرسه جناك هيتعلم، وجنا كاميرا المات زمان وما لقى حاجه في البلد ده، ما لقى انسنتيف هيمشي مدرسه. وكده نحن هيكون عندنا مكانه في الاقليم. ولكن اليوم ليس لنا مكان. داير اوريكم ليه ما عندنا مكان. خلينا نتخيل حتى الدول الجوار ناو هم بيبنوا استراتيجياتهم على الموارد بتاع دولة السودان الجنوبي. قول لي ليه؟ لأنهم عارفين الحاكمين الآن ما بيفكروا، ما عندهم رؤية مستقبلية، ما عندهم فيجن، ما عندهم استراتيجيات عشان to elevate life بتاعت المواطن وعشان to elevate this country. عشان كده الدول دي بتستقل الفترة دي طالما كير الآن هو الحاكم، والحاكم الفاشل، والحاكم الخاين لشعبه، والحاكم اللي ما بيهمه مستقبل بلده. فنحن لازم we need to take this opportunity. ليه؟ لأن يا جماعة علاقة الشعوب ولا علاقة الدول تبنى على مصالح مشتركة. ولكن الآن دولة السودان الجنوبي ما عنده الناس بيصنعوا مصالح للبلد، مستقبل للبلد. عشان كده شايفين دولة إثيوبيا الآن بتبني أكبر مصفاة لتكرير البترول. بتبني أكبر مصفاة لتكرير البترول بيكلف 4 بليون دولار 4 billion dollar project for refineries. طيب كده أقول لي كيف إنه دولة لا تنتج بترول ولا عندها بترول إنه تقوم تبني إيه؟ تبني ريفاينري.
ونفس الدوله دي ذاتها هي شغاله في الشارع، يعني في شارع الزلط من بلدها داير يجيبوا للدوله السودان الجنوبي. هو بيعمل الكلام ده ليه؟ لأن they are taking advantage. ده فرصتهم، لان اللي بيحاكمنا دي رمه بصراحه. الحاكمنا ده ما عنده اي حاجه ولا داير يفكر، هو بيفكر لنفسه، بيفكر في نفسه في اسرته وفي ناس اللي بيحمي سلطته ده. اوكي، عشان كده اثيوبيا الان is constructing the biggest refinery. اتخيل الريفاينري ده لما تعملوا كونستراكشن، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، انا اتكلمت انه لازم الحكومه يكون عنده سياسه زراعيه عشان احنا ناكل من اللي بنزرعه، عشان الجنيه بتاعنا تمشي فوق. لان انت لو ما بتبروديوس يور فود لوكالي، عمله بتاعتك ما بتمشي فوق، عمله بتاعتك لا ما بكون عنده اي حاجه، لان انت بتشيل الدولار الاجنبي وتمشي تشتري به بضاعه، على بال ما تجيب بضاعه لبلدك رسوم بتاع الترهيل وتاكسيشن وضرائب في الشارع، ده بيزيد في الاعباء، وتاجر هيرفع السعر لان داير شنو؟ داير يعوض الخسر في الضرائب والخسر في الرسوم وترانسبورتيشن، وجاز العربات نقلوا بها حاجات لجوبا والمناطق دي كلها. ولكن لو كان في سياسه واضحه من قبل الدوله، احنا بنزرع، يكون عندنا ذرانا وعندنا قمحنا وعندنا طماطمنا وباميه بتاعنا وسمكنا وجدادنا وبيض وهكذا، احنا ما كان نمشي يوغندا نشتريها بدولار، انت ما محتاج تمشي تشتريها لانه هو موجود هنا. ولكن دي السياسه بتاع الفقير. لانه Museveni is somebody that keeping in, somebody that protecting him. بيجيب جيش لما يشوف هو مهدد من قبل الشعب، مهدد من قبل SSPDF، لانه هو هدفه انه يقعد في السلطه وفي حد بيحميه. السبب هنا they are taking advantage of us. وزي ما انا قلت لكم اثيوبيا الان بيبني ريفاينري على حسابنا. اثيوبيا ما بتنتج بترول، اثيوبيا ما عندها بترول، لكن عارفه في بترول في جنوب السودان، في بترول دوله السودان الجنوبي، والناس ديل يعني they start treating هسه بيشوفوا السودانيين الجنوبيين ديل وكانه الناس ما عندهم مخ، وكانه الناس ما بخططوا لمستقبلهم. لذلك هم شنو؟ بيقوموا لبناء الريفاينري، لان في النهايه هيجي يشيلوا كرود اويل، هيجي يشيلوا النفط الخام الغير مكرر، هيجي يشيلوا النفط الخام من دوله السودان الجنوبي ويودوا لاثيوبيا عبر الشوارع البناء اثيوبيا جاي هسه الان لاعلى النيل، هيشيلوا منه البترول ويمشي يكرروا وين؟ يكرروا في اثيوبيا. ليه؟ المصفى اللي هم عملوها ده بيخلق ايدي عامله كبيره جدا جدا. He's going to create maybe more than 5,000 employees, engineers، عمال وما اعرف ايه كلها هيعملها لاثيوبيا. واثيوبيا بنفس الوقت ذاته هيكرر البترول ده، بعد ما يكرر البترول ده هيبيعوا لنا، لاننا ما عندنا مصفى، هيبيعوا للدوله ذات اللي بتنتج بترول، وهيبيعوا لدول جوار لايك كينيا وجيبوتي ويوغندا وتنزانيا والسودان وغيرها. اذا طلعوا شاطرين، ما طلعوا شاطرين وبس عشان هم شطار، نحن شطار، لكن الحاكمنا ما بيخطط. اوكي، احنا كان عندنا الاولى من 2005 كان احنا بنبني المصفات لتكرير البترول ده، احنا كنا نبني ريفاينري. You hear that $4 billion have been stolen. هل $4 billion ده وكثير اكثر من $4 billion ده القروض اللي جاء من المانحين من برا ومن وين ومن وين وين؟ تفتكر ما كان بنى مصفات؟ كان بنى اكبر مصفات. مش نيجيريا تقول هي تبني اكبر مصفات في افريقيا، كنا نحن بنينا اكبر مصفات في افريقيا لان نحن دوله بتروليه. وبعد ما نبني مصفات اولا هنشغل الناس بتاعنا، نحن عندنا اولويه، الناس بتاعنا هيشتغلوا فيهم، المهندسين بتاعيننا هنشغل اكثر من 10,000 عامل مواطنين من دوله السودان الجنوبي. ده كده انت بتكون عالجت مساله ده شنو؟ ايدي عامله، المهندسين هيشتغلوا، وبالتالي انت عالجت ايضا مساله انت العقود، لان انت كده عندك عقود محليه، لان انت كررت البترول وعندك مخلفات البترول اللي بيعمل منه الزلط واللي بيعمل منه غازولين واللي بيعمل منه بيقول عليه شنو ده ناتشورال غاز. انستيد ناس يمشي يقطعوا الحطب ويقطعوا الشجر ويحصل لنا عمليه بتاعت تصحر وديفورستيشن، ودرجه حراره ترتفع زي ما درجه حراره بترتفع في جوبا ده، بترتفع النتيجه بتاع الكلام ده، لانه في الله جنريتورز فحم نار وبلاوي وكله. ولكن لو كان في مخ ونازل كان بياكلوا ويفكروا بياكلوا، لكن كمان دايرين يعمل فيبر، دايرين يساعد بلدهم، كان ده الاولويه، ده كان من الاولويات يا جماعه. احنا وي ار لاند لوك كانتري،
احنا ما عندنا مرفأ بحري، احنا لاند لوك، احنا جوا ما ممكن احنا نندس في الجوهر ونخلي الضنب بتاعنا ورا. احنا عارفين السودان ده عدو فور ايفر. لان احنا ليه انا بقول الكلام ده؟ السودان عدو فور ايفر لان احنا السودان بيشوفنا هنا we denied them من الموارد. احنا طلعنا وشلنا الياب وشلنا الاخضر وشلنا الجميل طلعناه منهم. so they are going to be there, they are going to tailgate. يعني زي زول انت لما تكون ساي كده بيعمل لك tailgate you know كل ما تمشي كده بيقرب كده بداير يعمل لك دوغاره كده يضربك كده بس. they are going to be there when they see a small thing. if we are not planning very well and then they will take over, they will just want to blow you out. okay, هل ما كان من الافضل ان نحن نبني refinery؟ it would have solved a lot of economic issues. لان انت ما كان تحتاج، ما كنت هتحتاج انه تصدر البترول عبر السودان، لان انت كنت تنقض اللات. you can produce million barrel a day and you can refine that million barrel a day في دولة السودان الجنوبي، وتصدر الجازولين وتصدر الجاز وتصدر الديزل وتصدر ده كله اللي بتاع طيارات والغاز الطبيعي وغيره. انت كان بتكون الفتى المدلل في الريجن. ما كان في حد هيجي كده ويقول ساوث سودان stupid, ساوث سودان sit down. ما في حد هيقول لك كده. لكن عشان because we have failed politicians, we have people who care about their stomach, people who don't care about the country, they don't love the country. That's why they did not plan. That's why they did not plan. معقولة ان احنا ما نفكر ان السودان ده is our is our rival, is going to be our enemy. معقولة احنا الدولة الوحيدة اللي بنصدر فيها البترول بتاعنا ما يكون فيه حسابات؟ There is a question always you ask. انت بتقول what if Sudan shut it down? What if there is a war? What if there is a national كارثة زلزال حصل في المناطق دي كده في السودان؟ what if معقول السياسيين دي ما كانوا بيسألوا المستشارين لرئيس الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية اللي بيركب خطوط رواندية وكينيا وإثيوبيا؟ معقول نازل ما كانوا يفكروا إنه إحنا القادة بتاع البلد ده، إحنا حاكمين البلد ده. we have to think advance. لازم نفكر advance always and see what can help this country to the next level. معقول ما كانوا يفكروا كده؟ إحنا قلنا كلام ده. أنا قلت الكلام ده في 2018. كم سنة؟ 6 سنين. لو ده تبني ريفاينري بتبنيه في 3 سنين، في 2.5 إيفن. أوكي، كان بنينا ريفاينري وما كان الكارثة اللي حصل الآن إن السودان عمل شت داون ذا أويل زي ما عملوه من قبل. ما كان يحصل. لأن أنت لما تكون ليدر you think ahead, you plan ahead. بكون ده خطة بتاع 2 3 4 5 سنة، خطة بتاع 50 سنة. انت بتقول what if ولا if what whatever you know انت بتسأل الأسئلة دي، بتسأل بنفسك لو حصل كده ولو حصل كده ولو حصل كده ولو حصل كده احنا هنعمل شنو؟ you put yourself on that. لكن you are not like وكأنه انتم ما قاعدين تديروا دولة، وكأنه ما قاعدين تديروا دولة. حتى الإنسان، حتى المرال وود الزول اللي بيدير مرا is very smart because بيعرفوا بنات اللي بيحلوا باللبن، اوكي، وبيعرفوا اولاد اللي بيشيلوا بقر بعدين يمشي يرعوا يعمل شور، وبيعرفوا اولاد اللي بيعمل هنا ده بتاع ده بيقول على يوين ده بتاع ده رباط بتاع البقر ده، وبيعرف من يابا بيجيب الاوتاد بيجي بيخدهم. everybody have their own job في مرا. لو انت عملت ميستيك they will bring you at night and they talk about this. why did you do this? why did you do this? That's how Moral Wood can administer Mora, and they become successfully. They did a good job. They do a good job. You are انت بتدير دولة. إذا كان Moral Wood is successfully في وود بتاعه ده في مرا بتاعه، فما بالك رئيس الدولة ما يكون successful. عندك مستشارين قانونيين دينيين اجتماعيين وهكذا. معقولة ناس يجي تسأل يقول ما كنا عارفين إن السودان ده هيحصل فيه حرب، ما كنا عارفين إنه هيحصل كده. Yes, you don't have to know. Things happen in the nature. And by the way, let me tell you this. They always said political science. There is science. في science في formula, right?
في formula في معادلة في الساين. Sign is the most easiest thing because انت بيكون عندك معادلة. لو ده تعمل دواء maybe بيكون معلقتين ثلاثة وشنو mix them together and then it will get you what you want, right? في فيزياء نفس الحكاية، في كيمياء نفس الحكاية، دائما في معادل بيستخدم في الساين. But in politics there is no equation. You know that? In politics there is no equation. And actually politics, and that's why those people, the school of thought, you know, المفكرين في school of thought, they came out with something called political science. And the reason they said political science is not because there is what they call there is equation في معادلة. لا. ولكن in politics is very difficult. Because when you are a leader, you have a big task. But when you are a medical doctor, you know what to do because you study formula, you study this, and then if we apply this, that person will be healed. If it needs a surgery, we can do a surgery. If we need this in brain, you can do this, and then it's done. That's why I'm saying that studying medical or physiology and all the thing and chemistry and chemical engineering, all they are easy. To me, they are easy. You can get all these things. But politics is not easy. Why politics is not easy? Why it's not easy? Because it's not just about ruling people. It's about planning. Yes, it's about doing statistic. You do statistic. You know how many people live in this area, how many adults, how many young men, how many middle ages, how many senior women, children, and all these things, and animals. Okay, how many schools do we build based on the population there? Okay, based on the children, high school, and all these things. How many police? Begusat kullu 100,000 دايرين كم بوليس. اوكي دايرين water station مثلا عشان مويه تمشي للبيوت and يعني you do statistic and بعد ما تعمل statistic and then you can do an urban development. You can do the development in the area because now انت عملت مسح في population, the needs, the necessity, and all these, and their security, well-being. You plan it. This is the easy thing. In politics, that's easy. What is not easy though is unexpected thing. And that's why I talk about Sudan, Uganda, Ethiopia, Kenya, and all these things. Because now when you are living in an area that you have a lot of hyenas, hungry hyenas around you, what do you think they will do? They will steal your meal. If you have a goat, they likely your goat will be stolen, or maybe they will do a lot of harm to you. So what it requires here, it requires you to be wise. It requires you to be ahead. Because you got to do the balance. Because now I am around these people. They want to steal from me. They want me to fail. They want to take opportunity. If we have problem and then something can happen and then they will take over. Then what do I need to do? I need to be ahead. I need to balance the power. I want to make sure what they have. What they have a lot of food. They have a lot of farm. They have gameh. They have this. They have cotton. They have a lot of farm. They have tea. They have coffee. Okay, what can I do to get to that level? I need to be producing locally so I can have my own thing so they cannot take advantage of me. You see, because when you're living in the area, look, I always said, I read this book. This is Henry Kissinger, the man that made United States successful. He said America is between two oceans, and America does not have any threat from his neighbors. Yes, Canada in the north and Canadian, they are good. They don't have any problem. They are developed and all this thing. In south, they have Mexico. They are not threat because America can crush them. In the west is this just sea, Pacific Ocean. Okay, in the east, you have Atlantic Ocean. So there is no threat coming from outside, right? Okay, America now, they can focus. And that's why America before, they live in isolation. They were just focusing on their own thing, development, zira, agriculture, and this and this and this and this and this. And then when they got out, they stronger, and then they went to the world. And then they start saying that, oh, wait a minute, we are here. What's up? So the reason I say this, and now we live in a very difficult place, right? It's not that difficult, but we make it difficult for ourselves. We have all the resources that we need. We have oil, we have fertile land, huge land, agriculture, 80% of our land is fertile. We can grow whatever we want. We have water, okay? We have forestry.
we have copper, we have gold, we have so many, we have gum, we have a lot, we have for tourists, we have a lot of things. Yes. Now, I said to have a diplomacy or to have a foreign relationship with these countries, keep this in mind. Sudan is going to be our number one enemy forever. If somebody say you are wrong, they will figure it out later. Maybe 50 years from now, there is one crazy guy called John Cormayoli said this, but generation to come, they'll figure this out. They'll figure this out. It's not because I'm a genius or something like that, but this is true. Okay, because we were there, part of them, and they know what we can offer. Okay, and they know how they oppress us for a very long time, because when we rise big, and we can do more, we can do a lot, and they don't want that to happen. They don't want that to happen, right? In the region also, like Uganda, have been oppressing their people for a very long time. But if South Sudan rise and they become more democratic and they are developing, they're doing this, the nations in the area, they become more awakened. And they can cause problem, to their leaders, dictator leaders too. These people, they don't want that to happen. Keep in mind, the leaders don't want that to happen. That's why I'm saying that we need to have that, build a relationship, but the relationship with Sudan and with Uganda and with Kenya and with Ethiopia, because they are neighboring, it got to be based on mutual interests that involving balance of power in the region. We have to have power. You have to be powerful for people, to say, no, don't mess with them. If you mess with them, they're gonna cause you problem. You gotta pay for that. But when you don't have power, when you are not just really with your policy, you don't make sense. You are not sitting with your brothers, with your sisters, to brainstorm and come up with a conquered, ideas that actually will lead this country to the next level effectively. Then these people, they will see. Ugandans are spying on us. Ethiopians are spying on us. Sudanese, Ethiopian. Everybody is spying. They know exactly what we do because we take our money. The national bank, our money in Kenya, in Uganda, they know exactly what we're doing. They know what is our strength and our weakness, and they know everything. But it shouldn't be that way. Like I said, we're supposed to have that balance of power. We can have our own money within our country, our institution. We can build our strong institution, okay, that we can feel proud of, and we can even have like a classified information. Our foreign policy, it's not going to be known to anyone what we are going to do. And that's why in advanced country, they are always bringing the smart of the smart. So because in a country there is a lot of the good smart people, you bring this smart mind, في الصف الأول, the first row, okay, and then you bring the other one and second, and then you bring the third one and third, and the teach they couldn't worry enough. But when you ignore the good mind, the smart one, you put them all the way back there, and you bring the dummy. You bring the dummy on the first row. What are they going to do? They're going to say, yeah, Baba Kirmayari, give me $100,000, $200,000, $1 million, like that, like the hawkers, they are the one that you are bringing. You are bringing people who just wanted to loot, they wanted to eat, they want to steal. That's not how we can build it. We have a good mind, people who are smart in science, people who are smart, of doing things, people who are patient, people who really care. We studied them, we understand them, and it's okay. This person, he cares about this country, he loves this country because he wants success for his children and his children's children. These are the people that we want there, so we can succeed. It's not wrong. There is a level of understanding. We can use that. But if we are not using this, we are not using a strong mind, and we are bringing just hush people with nothing. Neighbor, they're gonna know always what we in our plate. They're gonna know what we are cooking in our pot. They're gonna know as either into ganda amulino be atus degik be patarita wala be gamea wala be mareg wala be dokhun wala be rab ta garang dag wala into manyakelenta gatamal be atu. They will know. And if they know, and then now they will find a way to get that, and they will find a way to manufacture that. And if they start manufacturing that, khalas, you are failing. You are failing. And this is how the neighbor are going actually to exploit
because they have that opportunity. We have a weak government. We have a weak leaders. It's not wrong for you to be giving money and go for retirement. That's fine. You enjoy your money. You have done more than enough for this country. But you have very strong and very smart people that you can be proud of. Into that tabanda, Finas smart. And these are the people that you put them there to do the work. Because you build trust. They are real patriot. They are patriot and they care. They care about this nation. That's what happened. And that's why I'm saying, my dear brothers and sisters, 19 years, President Kiir has been in power. And people of South Sudan, they've been patient. They give him more than enough. They said, oh, Kabarada, Wokan Harab Lena. 17 years in Anyanyawan. 21 years in liberation struggle. So let him give him a chance, It doesn't matter what, it's okay. Zul Kabir Bitana. Yes, I understand. But Lo Zul Kabir Bitana, does not realize that there is a future that need to be protected. There is a future need to be protected. Lozol Kabir Bitani is careless. We gave him more than enough, but he still doesn't care. And he started dividing us so he can be in power. And he started inviting the foreigners to fracture more. So what are you going to do with that elder? What are you going to do with that Zul Kabir Bitana? Are you going to let him just keep doing what he's doing? Is that what we are going to do? If we are doing that, and then there will be no existing of the Republic of South Sudan. We will not have, we need to back up. We need to back up from this regime. You, the one that is still supporting, you need to back up and say, you know what? Hey, enough is enough. We need to have an opportunity so this country can be put together again. We can put together again and again. The same values that people left from Torit, from Numali, from KJKJ, from Awil, from Gongmachar, from Biamnum, from Buma, from Juba, from Bor, from Malakal, from all this, from Yambio, from all this, from Torit, from Kabaita, from all over the country, from Rang, the values that actually, the agenda, because we have a common denominator that actually we got together, we came together. We got to rethink and say, you know what? No. A lot of bad things happen. We have given chance. But our elders, our leaders, they did not realize that this country is going to hell. So we need to rescue our country. And we need to rescue our country. If we need to rescue our country, and then change is imminent. And change is so important. Because now, when we bring change, and then we are going to ask ourselves the same question. Why did we fight the Jalaba? Why? That's one question. And again, after we fought the Jalaba, we will have an answer, of course, if we ask ourselves, if we sit around together, as the sons and daughters of South Sudan, and then we ask, why did we fight for 21 years? Why did we fight in Anyanya 17 years? And why did we fight for 21 years? Okay, we will get the answer. And if we get the answer, say, okay, since we get the answer, then after we become an independent republic, what went wrong? What went wrong? That's a good question, actually. What went wrong, my dear brothers and sisters? We can ask ourselves, what went wrong? What went wrong? What went wrong? What went wrong? We can have an answer. What went wrong? We abandoned the vision and mission. We abandoned the principles. We did abandon, and not citizens did that, but the leaders have abandoned the principles and the vision and mission that we have been fighting for, which is we want to be first-class citizens in our country. We want justice. We want liberty. We want prosperity. 3 core values: for justice, liberty, and prosperity. For justice, liberty, and prosperity shall forevermore reign. You got me. These are the 3 values people of South Sudan fought for. For justice, liberty, prosperity. 3, for justice, liberty. Okay, what can we do now? So we got lost. The leader did not
no, well, they were greedy, they abandoned the mission and vision because they were greedy, they want to enrich themselves, they want to get money, they want to do this. So what can we do to reinstate it or to work on that justice? Let's sit down and find a common ground and agree for the setting, write a permanent constitution that agreed, guaranteed fundamental right of our people. That's one done. Let's go ahead, because constitution is going to be guidance. It will guide us in governing. It will guide us in everything, how we can, structures our national legislative assembly, the parliament, the government. What kind of government we want? Do we still need presidential? Do we need parliamentary? We need similar system. What do we need? Presidential? Yes. How we can do it, and then move on from there. There is no in other ways. Trust me. If we continue like this and we said, okay, no, let's wait for Kir to die and then everything will be okay. What about if he didn't die? It's an obvious question, because I know there is a political vouchers in Juba. They are waiting for Salva Kiir to die. And then after he die, okay, maybe this will pivot the way. Then we can have an opportunity. No, don't always rely on something unreliable. You may even die before him. You see, you may even die before him. But when you say, yeah, John Koryaka, don't talk about this. This is what people are telling me, my viewers. This is what people are telling me. When I talk, say, why you talking too much? Zola use system damage, unazela ajais, unazela imudu batshoe, into generation, you will take over. No, we don't want that. That's Kiri, the Kalam Farik. Why you want to wait for somebody to die and then after that you come? Well, what about somebody else will come and then he will do the same thing? And then you're going to say that, wait until that person die? No. When somebody does something wrong, you don't wait for them to die. Okay? They face justice, you remove them. So it can be a lesson for others. But when you say no, so let's wait until he die and then we do this. No. It will be more distraction, like what happened now in our country. His health deteriorated. A lot of bad things have happened. You see him how he walked. You see him what embarrassment that he did in Terkeka. You see a lot of these crazy things that are happening, and yet we are keeping quiet. There is no development. There is nothing. It has no mercy on the nation. Things are happening. The people are killing themselves. People are hungry. There is no food, and he doesn't care. And yet you say that wait for die, and people are dying. And then we are saying, no, wait for them because they are old. We'll wait for them to die. No, I'm not going to wait. I will keep talking. And you have to, my brother, because this is about our rights. This is your right. And you cannot say that, oh, to get my right, I have to wait for somebody to die. Somebody who's robbing my future, robbing my children's future. I have to wait for them to die. Then you are denying justice to your children. You are denying justice to the nation. And that's why it has to be confronted when they are alive. When they are dead, they are dead. But when you confront them and you're telling them that you did wrong, that will be a lesson for others, the one that want to do wrong too. Because there are some also, they want to get in and do the same thing. But why? We are people of decency. South Sudanese, we are known to be just, very democratic in our tradition, the way we deal with. There is no way we can just let things go. You are being patient more than enough. For how long? How long we are going to allow this thing to happen? That's why I'm saying that it requires moral courage. You have to be courageous enough. You have moral obligation. I do have moral obligation. ده مسؤولية أخلاقية. ده مسؤولية أخلاقية لكل citizen. لكل intellectual. الناس اللي بيقولوا intellectual ديل. I know some people, they don't want to. They said, oh, well, you know what, it's okay. They just wanted to fit in. And they know what is right. Why do you want to fit in and you know what is right, my brother and my sister? Why don't you want to do the right thing? I know. We got to do the right thing. This country is more than enough for all of us. You see,
Now, our president is touring the region, and people are dying from hunger. People are suffering. People are dying from hunger. And he's touring the region talking about the Great Lake, peace and stability in Great Lake. And in South Sudan doesn't have peace. He doesn't have peace in his country. Can he travel to Akobo? Can he travel to Nasser? Can he travel to Yei? Can he travel to Malakal? Can he travel to Rang? Can he travel to Torit? Can he travel to Kapoita? Can he travel to Maridi? Can he travel to Buma? Can he travel? Can our president travel to his country and go and talk to his citizen that, my fellow citizen, I come to visit you and to encourage you? Can he travel within the country? Can he? Because there is no peace. He cannot. I know you know the answer. Our president cannot travel within the country. He cannot travel within the 10-state all. He cannot travel to a small town. That's what a leader can do. A leader can have that empathy, go and visit the most affected people, like those who come from Sudan, during war to Sudan, all in the border, Can he travel and see them? No. He's fearful because there is no stability. There is no stability in Nuerland. There's no stability in Unity State. He cannot go there. In Yei, in Tabosa, in Buma, he cannot travel there. While, so there is no security, there is no stability, there is no peace in our country. And this is the country that President Kiir is ruling. And he is touring Great Lake. He's traveling to Ethiopia, he's traveling to Kenya, he's going to Congo, and he's going to Angola. Even Angola, far there. Southern Africa. He went to Angola and he met with that Manuel, something, president of Angola, to talk about the Great Lake stability, peace, while there is no peace in South Sudan. Can you imagine? What kind of leader is that? Is that somebody that you are proud of, you saying that, oh, Randan did that? This Zol Tana Kabir. Zol Tana Kabir Alma, he doesn't even care about what happening in Jiko, what happening in Lawnware area, it doesn't care about what happening in Unity, in Bantiu, in Pariang, in Ruweng area, in Rang, in Palut, in Malut, in Paluch. And he care about what happened in Great Lake? Seriously. I don't get it. You got to give me a reason to believe that a good person. And he has not shown that he's good, actually care about you. He has not shown that even his hometown, he has not shown that he can do something. At least we can say that, oh, this president is biased. He's doing infrastructure, he's doing development in his hometown. Over one chance. He hasn't done anything. People are suffering like anyone else. They're suffering like anyone else. So, change is so important. That's why we need change. We need change so we can reorganize our home to produce food locally so our pound can be stronger. Then we don't have to worry about dollars. We don't have to be dependent on dollars. You don't need dollars. There is a reason for you to be a sovereign. And if you are a sovereign, you have your own money. Why would you care about other people's money? You produce your food, you farm. It can be policy of the government to farm here, have chicken here, have eggs here, have fish here, have meat here, lubia, all these things. We can do them 80%. There is need for change so we can do those. Because if there is no change, we are not going to get those, because we are still going to be dependent on Uganda, because that's what he wants. He has a deal with Uganda because he want to oppress us. So we don't think about removing him. And now we are being oppressed and we are tired of oppression.
And people are start talking, even those who were supporting President Kiir now, they start like, oh man, this thing is too much. You know, we need change so we can produce, my brothers and sisters, food locally. We need change so we can have security in our country. Because when we have change, we're going to ask ourselves how to bring about security, how we're going to do it. And we sit down and brainstorm and be able to do it. We need change so we can have a production. We can be a producing country, not a consuming country. Now we are just a consuming nation. We don't produce anything. We have oil in our country. We don't even have a refinery. We don't even produce even simple product. So we can have natural gas and stop cutting the trees, that causing deforestation, that raising the temperature. Now people are get caught in Juba because of hot. And hot, why? It's hot because the generator is working every day. Yeah. And become toxic. All this smoke will go up and will, elevate the temperature. Nas, they're cutting trees, become desert, deforestation. And that's why rain doesn't come. And rain come, delay. Because rain come when there are trees. Yeah, you see? That's what it is. So, Wujud Kirdatu is affecting us security-wise, economic-wise, environmentally also. Because now people are cutting the trees. People are doing generators. There's no electricity. There's no dam. There is no all these things. You see? So it's affecting us from all walk of life, everything. That's why I said last time, Kir actually represents chaos and hate and destruction. That's what he represents. It does not represent anything else. So we need change. So South Sudan can have a face with other nations. Right now, we are under the shoes. So, the poorest country. Oh, are you from South Sudan? It's so horrible there. People are dying. It's very dictatorial. Yes, it is. But if change doesn't take place, and then we are going to be like that. We are going to be viewed like that. But we are the most productive people. We are strong. We are smart. We are, eager to know things. South Sudanese, when they go to any country, take South Sudan, take Ethiopian, take them to Germany. In 6 months, South Sudanese is going to pick, fluent German. Ethiopian is going to take years and years. Take South Sudanese with Somali or with someone from those African countries and bring them to America. In 6 months, South Sudanese is going to speak pure English. Someone, yes, you bring him from Mora, from somewhere, is going to speak very good. South Sudanese, naturally, they have that ability. They have that ability. And they are eager to learn. And when they want to know it, they know it effectively. They know it very well. What we're missing, according to CIA, is a good leader and good system of education. And with that, we will dominate East Africa, whether they like it or not. Very easy. Our people are smarter. See, so with our foreign policy, with our national, with our relationship, it's not going to improve. We have been abandoned by the international community. You know that. Now, Kir is going around. He wants to borrow money, but I don't know where he's going to borrow money. The oil has been shut down. And this is the oil that they have been taking money and dividing them among themselves in J1, and buying people with it. And now, I don't know how they're going to fund themselves. And I said this last time, the dying empire. I don't know how they're going to fund themselves. And that's why, for you and I and other South Sudanese who love the country, who are eager to say enough, it is time. It is time to get our country back so we can live like other people. We can be human like other people. We cannot. Hunger is not, it can be fought and easy to be defeated. It can be defeated because we have land that we can defeat the hunger. We have rivers.
We have rains. We have water everywhere. Hunger can be defeated. But if care is available, hunger cannot be defeated. Hunger can defeat us because he is imposing it on us. He is imposing on us. Again, I intended to do this show today, midnight here in the United States, and I know it is 9:14 a.m. in Juba. Okay, many people may not be aware, but at least there are some people they can listen to this voice. And I want you to spread the word. Spread the word. Change is so important. We don't need dollars. We don't need dollars in South Sudan. We have a pound. We do have our own currency. But in order for our currency to compete and become valued, we must produce. We must produce locally. We must produce food. We must produce, because if we don't produce, we cannot do anything. We need to produce. We need to produce. We need to produce. We need to produce. But we cannot produce if Kiir is in charge. Kiir now is touring African countries like nothing happened, like South Sudan is stable. So, my dear brothers, we will continue with this civic education on a daily basis until our people get their right, until they get their right. We will not give up. We will not quit. Those who are opposing us and those who think that what we're doing here doesn't make sense, there will be a day, there will be a time they will say that you were right. They will say that we were blind. They were blind from their hearts to extend that they cannot see what is true from the wrong. But time will come. And we keep doing this. And always, truth is truth and will always prevail. And if you tell the truth and if you teach the truth, you have nothing to worry about. But people who are stealing and lying, they always have a nightmare and they're always worried because they will be asked or somebody can cut them. They're doing the wrong thing, But if you are telling the truth and if you want truth to prevail, always we will live with peace of mind. I cannot fear that. I cannot act that to fit myself. And I know that is wrong. No, I'm different. I will not accept that. I cannot sell my country for a dime. I cannot sell my people just simply to get hundreds of thousands of dollars and then live a good life. That's my own life, myself. What about the million who are suffering? I want to be proud of that nation that actually people sacrifice and gave their life so we can have republic. 2.5 million. If you go where there is skeleton is everywhere in the country, in Equatorial, Upper Nile, everywhere. When I was talking to one of my close friends from Nairobi, was telling me that when they were walking around, sometimes somebody will get tired, he cannot walk. And then they will start talking. They will confront that person. Say, if you don't want to come, okay, maybe hyenas will come and eat you because you don't have ability to walk now and you are tired. Animal will come and eat you. And they told me, yes. When somebody say, Khalas, I cannot walk anymore, you guys go. And then that person will remain there and will die. They will die there. That's for this country. That's for this republic. And also he said, we go, and when we walk, we go a few miles, we go there and find a skeleton and we find the head. And sometimes you can tell if this person is he from
from Agar, or from Algeria, or from Bor, based on the mark. By the way, these marks are really, really, deep, to the bone of the head. You can see them. Then they will find that it's also, oh, wow, this guy actually is from a will. That's how, said that we'll get a lot of head people, bones everywhere. Sometimes the birds, this is the country, this is the country. This is the country that we're fighting for. These people, they die 2.5. They die for this country so we can have this country, so we can be free. We can be, we can have justice. And then Salva Kiir come here and say, no, you cannot have this. You cannot have any development. You cannot grow. You cannot. Why would you? How are you going to allow that to happen? You're going to accept that? And he's killing people more. That is a big insult. Big insult to all of us. It is big insult to you, the comrade who have been fighting, and you are still alive. And you are not getting your salaries. And you are saying it's okay. He cannot be rewarded, and you cannot be rewarded. He cannot be rewarded. He cannot reward himself. He's the one that rewards himself, and you get nothing. And some died and they didn't get nothing. Think about this. Change important in order for us to develop, in order for us to be just, in order for us to have prosperity and liberty. Change needed. Because when change comes, the best mind are going to be in front row. The best mind has to be in front row. And the second be in second, and third be in third, and the last be last. No, you cannot put dummy in front row. Because we need this best mind to help and engineer the future for generation to come. Thank you so much for watching. We'll see you again next week. South Sudan forever. May God bless you. Africa, say it louder. Say it louder. Salam alaikum. Assalam alaikum. Salam alaikum. Assalam alaikum. Salam alaikum. Assalam alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. United we stand, divided we fall. All we need is freedom. All we need is love. Free Africans free. Free Africans free. Be free, free from slavery. Free, be free, free from slavery. Free, free yourself from mental slavery. Free, free yourself from mental slavery. Free, free yourself from mental slavery. Free, be free from slavery. Be free from slavery. Yeah. We're here to speak the word. We're here to stop the war. We're here